Namaste everyone. Welcome to first PUC physics class. We were in dimensions, right? Writing dimensions for different physical quantities and checking the homogeneity of different equations. We were doing all those things. We have found that, Namaste, welcome to the class. Hope you are doing well. And we have applied dimensions to different equations. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಲೆಂತ್ ಮಾಸ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿ ಆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ವಿ ನಾಟ್ ಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ displacement, x is displacement, half a t square should be displacement, everything has to be displacement, that we have seen. And even v square is equal to v naught square plus 2ax ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ equations ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. That for example xn is equal to v naught plus a by 2 into 2n minus 1. Distance travel in the nth second ಅಂತ ಒಂದು equation ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, and that too gave us the same answer. But ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, xn gives the distance traveled in the nth second, so it is a velocity in the 200 meter is the distance traveled in some 8th second or 10th second or 5th hour, something like that, so it is velocity. Okay, now today we will and I have given you homework, many students have answered it, and one homework I will do that t is equal to 2 pi into square root of L by g, so that the equation maintains or follows the principle of homogeneity. So how to do that? That means left hand side and right hand side terms must be having the same dimension. So here t is the time period and L is the length, g is acceleration due to gravity. So putting the dimensions on both sides, time is equal to 2 pi has no dimension, it is a constant. It is pi is a constant, it doesn't change the value in now and then, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಿಬಾರ್ದು, 2 pi ಇಂಟು L by g ಅದರ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ L by g square root means to the power half. So what is the dimension of here, or if I put the dimension only, dimension of right hand side, dimension of RHS, I'll write. Okay, 2 pi, 2 pi has no dimension. L, g acceleration due to gravity, Lt to the power minus 2, correct? And half. Velocity Lt to the power minus 1, acceleration Lt to the power minus 2. So Lt to the power minus 2 whole to the power half. So what does it become? Equal to, LL gets cancelled. ಈ ಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಅನ್ನು ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟು ದ ಪವರ್ ಹಾಫ್, 2 ಇಂಟು ಹಾಫ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು ಹಾಫ್? 2 ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಈಸ್ 1, that is equal to t to the power 1, that is equal to t, yes, which is equal to dimension of, so this is equal to dimension of LHS, left hand side. Dimension of LHS and dimension of RHS are same. There is no difference. So period is equal to 2 pi into square root of L by g. G is acceleration due to gravity. Now, sir, dimension, sir, this equation is sir bandido. How do you get this equation? Of course, it's an equation obtained from different ways. But can you get it from dimensions? By using dimensional method, can you obtain the relation between different physical quantities? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಎನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಕ್ಯಾಂಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್? ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ನೇ ಪಡೀಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಕಾಂಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ. So you take a pen and paper and start writing, okay? Now today we have to write it as it is. Now derivations anta ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. We did only 2 derivations. One is r is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta, resultant of 2 vectors. Another is equations of motion, ಅದೆರಡೇ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಇವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. You have to take a paper, as I explained, keep on writing along with me. Now, using dimensions, obtain a relation. Which relation? Kinetic energy equal half m square. Of course, half barolla. You know that
dimensions cannot be applied to constant because they are not physical quantities. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ t is equal to 2pi into square root of L by G? So what is the meaning of this equation? T is equal to 2pi into square root of L by G. ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. T equal to 2pi into square root of L by G represents the period of oscillation of a simple pendulum. ನೀವೊಂದು ಕಲ್ಲು ತಗೊಳ್ಳಿ, you take a stone, tie a thread and hang it in your house somewhere. ಆಸಿಲೇಟ್, ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಅಲ್ಗಾಡುವಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು, ರೈಟ್? ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸೆಂಟರ್ವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಲೇಟರ್. This is the length of the pendulum. So if you take the pendulum here and leave it, illinda bitbitre, it moves like this and returns back because of gravity, because gravity keeps on pulling it downwards. ಅದು ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಗಾಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಕೊನೆಗೆ. ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಟ್. Now let it oscillate like this. Oscillate ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗಲಿ. Okay, as it oscillates like this. Okay, now what is the time taken by the pendulum to complete one full oscillation? That is called period. ಒಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಮಿಡ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಮಿಡ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬರುವಾಗಲ್ಲ, ಪುನಃ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಫುಲ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ದ್ಯಾಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಪೆಂಡುಲಮ್ ಉದ್ದ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟು ಅದು ಸ್ಲೋ ಹೋಗೋದು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, ಇಸ್ ಇಟ್? ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ, ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಸ್ಲೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಹಳ್ಳಿಯವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ದೇ ಟೈ ಥ್ರೆಡ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಟು ಎ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಅದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಿಂಗ್ ಅದು ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಇದೆಲ್ಲ, ಈಗ ಹುಡುಗಿರ ಕಿವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕದು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೇತಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಟಕ್ 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 ಅಂತ. ಅದರ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪೆಂಡುಲಮ್. That pendulum will be oscillating very fast. Its length is less. So length less means time less. Less time. It takes less time to oscillate means oscillates faster. It depends on the length. It depends on the acceleration due to gravity. Gravity ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮೊದಲಿನ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ acceleration, ಅದು ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಮೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಟು ಆಸಿಲೇಟ್, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And it takes more time because G is less on moon. On the surface of moon, acceleration due to gravity is less. That's why a pendulum clock, ನಮ್ಮ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಢಾಣ್ ಢಾಣ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇ ಶೋ ದ ಟೈಮ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಟು ದ ಮೂನ್, ಇಟ್ ರನ್ ಸ್ಲೋವರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೂವ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಬಿಕಾಸ್ G is less. So it depends on G, L and T. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವೇ. ಡಸಂಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಬ್? ಇದನ್ನು ಬಾಬ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಬಾಬ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್. ಡಸಂಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಬ್? ಸರ್, ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೋನ್ ತಗೊಂಡು ಆಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಆಸಿಲೇಟ್. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಲೆಂತ್ ಮಾತ್ರ, ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಬಟ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸ್ಟೋನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಆಸಿಲೇಟ್. ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದು ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಬ್. ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ? ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 kg, 2 kg, 3 kg, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದಸ್, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಈ ನೀವು ಸ್ವಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೀ, ಯು ಟ್ರೈ ಥ್ರೂ 2 threads ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಡೂ ದಿಸ್. Whether you sit on that,
whether your mother sits on it, whether your father sits on it, whatever be the mass, it takes the same time to oscillate. To complete one oscillation, it takes the same time. Very, very strange. ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ it depends on the mass of the person ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಿಂಗ್ ಇದು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅದು ಬರಲ್ಲಲ್ವಾ ಸರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ? ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಇವಾಗ? ರೈಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್. Obtain the relation between, we'll write it here. Obtain the relation between period of a simple pendulum. You know what you mean by period? Period of a simple pendulum. Adanna simple pendulum anta ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. Period of a simple pendulum, its length, acceleration due to gravity, ಖಾಲಿ g ಇಂದ ಬರಿತೀನಿ, and mass of bob. Bob ಅಂದ್ರೆ object, whatever you have tied on the other end. So obtain the relation between period of a simple pendulum, its length, acceleration due to gravity, and mass of the bob using dimensions. That is the question. Keep on writing. Don't waste the time by simply watching this video. Okay. So how to get the relation, sir? ನಮಗೀಗ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. T is equal to 2 pi into square root of L by G. ಸರ್ ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲೇ ಯಾಕಾಗಬೇಕಿತ್ತು? ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂತು? ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದೆ? ಛೇದದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ವೈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್ ಬೇರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಎಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ? ವೈ ಡೋಂಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದ್ಯಾರ್? ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಯಾಕದು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ period of a simple pendulum depends on, T depends on length of the pendulum. You know the pendulum is like this. So here is the stone and this is firmly fixed here. This is the length. It depends on length and it depends on acceleration due to gravity and it depends on mass of the bob. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಬ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ಶುಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 2 pi ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ, 2 pi ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬರುತ್ತೆ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಒಂದು ಯೂಸ್ ಏನು? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದು. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೊಮೋಜಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೊಮೋಜಿನಿಯಸ್, ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸೇಮಾ, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ನಡುವೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ? ವೈ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎ, ವೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ವೈ ದಟ್ T is equal to 2 pi into square root of L by G. Why can't it be 2 pi into L square by G square, L cube by G square? ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯಾಕಿಲ್ಲ? So that it can be obtained. So answer starts like this. Let us assume that T depends on L, G and M. Length of the pendulum, T, period of a simple pendulum, depends on acceleration due to gravity at the place where you are doing the experiment. Period of a simple pendulum depends on the mass of the bob. ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡೋಣ. ಅದಿಲ್ಲ, ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ವೆದರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲ್, ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಂಗೆ ಬರಬೇಕದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆರ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಎಲ್, ಬೈ ರೂಟ್ ಎಲ್, ಏನೋ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರದ್ದು. ಅದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್? What is the dimension of acceleration due to gravity in the period of simple pendulum? How it is depending? We don't know. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾವೇ assume ಮಾಡೋಣ. Let us assume that period T is directly proportional to L to the power x, G to the power y and M to the power Z. Sorry. ಹೀಗೆ ಅಶ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ ಇದು ಯಾರು ಸರ್ ಹೊಸಬ್ರು? ಈಗ XYZ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ನ್ಯೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸಸ್ XYZ? ಅದೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಇರೋಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ. XYZ ಆರ್ ದ ಪವರ್ಸ್. ಸರ್ ನೀವು L ಈಗ X = 2 ಆದರೆ L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ.
x equal to 3 ಆದರೆ l ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರಬೇಕು. x equal to -2 ಆದರೆ if x is -2 1 by l square ಆಗಿರಬೇಕು. l to the power -2, l to the power -2 is 1 by l square, you know it, right? So 1 by l square ಆಗಿರಬೇಕು. ಸರ್ y half ಆದರೆ square root of g ಆಗಿರಬೇಕು. y minus half ಆದರೆ 1 by square root of g ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ half m square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. am I right? ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ half m square, ಆ half m square ಅಲ್ಲಿ m to the power 1 ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, v to the power 2 ಇದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, m ಗೆ 1 ಪವರ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ಇವಾಗ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆರ್ the powers on which these factors are depending. Okay, now our job is to find out x, y, z. Get the help from dimensions. So you have to start the answer like this. Let us assume that period of a simple pendulum depends on the mass, length and acceleration due to gravity. Let t be directly proportional to l to the power x, g to the power y, m to the power z. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ l to the power x ತಗೋಬೇಕಾ, x ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ, y ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ, z anywhere you can put it. Accordingly you will get the answer. x ಎಷ್ಟು, y ಎಷ್ಟು, z ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಇಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಜಿ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು g to the power x, l to the power z, m to the power y ಅಂತ ಹಾಕೋಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು t equal to ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ you know that kinetic energy is directly proportional to mass, directly proportional to velocity square. Kinetic energy equal to ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ half ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. that constant we don't know, ಅದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2π ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ k, ಅದನ್ನು k ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆಯೋಣ. l to the power x, g to the power y, m to the power z. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ cannot be used to find out the value of constants. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ half m square ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್, 2π into square l by g ಅಲ್ಲಿ 2π, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 4/3π r ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ 4/3π ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕು, ಅದು 4/3π. ಬಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ k l to the power x, g to the power y, m to the power z. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು, ಇಕ್ವೇಷನ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಬೇಕು. Now write dimensions on both sides. Writing dimensions on both sides, both the sides, what you will get? Writing dimensions on both the sides, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ m to the power 0, l to the power 0, t to the power 1, right? this one t ಮಾತ್ರ ಇದೆ, m ಇಲ್ಲ, l ಇಲ್ಲ, is equal to dimension k ಗೆ ಇಲ್ಲ. k is the constant of proportionality. Okay, then what is l? l is the length, so l to the power x. Okay, what is g? g is acceleration due to gravity. Acceleration l t to the power -2, l t to the power -2 to the power y. m andre mass of the bob, m to the power z. Now I am writing dimensions, right? Writing dimensions on both sides. ಇಲ್ಲಿ t ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, m to the power 0, l to the power 0, t to the power 1. Here we have l and k has no dimension. l to the power x, l t to the power -2 whole to the power y, because it is acceleration due to gravity to the power y. So l t to the power -2 instead of g to the power y. m mass, m to the power z. ನಾನು ಸಿಂಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ. ಓಕೆ, now write it here. I think I can rub this now. A diagram not necessary. m naught dimensions we are writing, so we have to put it in the square bracket. m naught l naught t to the power 1 is equal to ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು, ಒಂದೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. l to the power x, this one. ಇಲ್ಲಿ 1 into y, -2 into y, so l to the power y. Correct? l to the power 1 into y, t to the power -2 into y, t to the power -2y, -2y. Hope you are, yeah, t to the power -2y, m to the power z. Okay, l to the power x, l to the power 1 into y, -2 into y, and t to the power -2y, m to the power z. m naught, l naught, t to the power 1 is equal to l to x to the power m into x to the power n, x to the power m plus n, l to the power x plus y.
t to the power minus 2i m to the power z. Okay, now compare the dimensions. ಇಲ್ಲಿ m ಗೆ ಏನು ಪವರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ m ಗೆ ಏನು ಪವರ್ ಇದೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ l ಗೆ ಏನು ಪವರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ l ಗೆ ಏನು, t ಗೆ ಏನು, t ಗೆ ಏನು. ಸೊ comparing the powers on both sides. Yes, what you will get? m to the power 0 is equal to m to the power z ಅಲ್ಲ. ಸೊ 0 is equal to z. ಅದೊಂದು ಬಂತಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 0 is equal to z. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಸ್ಗೆ ಏನು ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. when the pendulum oscillates, whatever be the mass of the bob, ಅದು ಎಷ್ಟು ಭಾರದಿರಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಇದಿರಲಿ, takes same time for one oscillation. So z equal to 0 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದೆನ್ l to the power 0, ಇಲ್ಲಿ l to the power x plus y, x plus y is equal to 0, ಅದು ಬಂತು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ t to the power 1, ಇಲ್ಲಿ t to the power minus 2y. So 1 is equal to minus 2i. ಆಗ y ಏನಾಯಿತು? That implies, shall I write it here? Yes, I have enough space. y is equal to, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, minus half. So I have got one answer here, z equal to 0 ಬಂತು, y is equal to minus half, because here we have t to the power 1, here we have t to the power minus 2i. ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, t ಸೇಮ್. 1 is equal to minus 2i, y is ಇದು 2 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಹಾಫ್ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್. y is equal to minus half. Put that y is equal to minus half here. X minus half is equal to 0. That implies x is equal to half. Okay, this is equation 3. This is equation 4. So substitute 2, 3, 4 in the first equation. Oh, illi ondu bandidala. Put all those values 2, 3, 4 in this equation. What you will get? Period of a simple pendulum. Hope you can see this, or I will write somewhere else. Okay, I'll rub the question now. Ad beda. So period of a simple pendulum, this equation I am writing, is equal to k into, innu melugade bariyona, t is equal to k into l to the power x. X ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ? half, right? l to the power x, l to the power half, g to the power y. Where is g? g to the power y. y ಎಷ್ಟು ಬಂತು? y equal to minus half, g to the power minus half, and m to the power z, m to the power 0. ಮಾಸ್ಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ d is equal to k l to the power half. ಇದು 1 ಆಯಿತು, this becomes 1. ಇದನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ತರೋಣ, g to the power half. ಸೊ shall I write it as k into, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆದು ಒಂದೇ ಹಾಫ್ ಬರೆಯೋಣ, l to the power half, g to the power half, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, how can I write this? t is equal to k into l by g to the power half, square root of l by g. So you don't get constant, but you have got other things, right? ಬಂತಲ್ಲ, square root of l by g. ಓ ಇಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. t is equal to k into square root of l by g. So period of a simple pendulum depends on length of the pendulum, acceleration due to gravity. So ಇದನ್ನು ಬರ್ದೇ ಕಲಿಬೇಕು. And in one of the video I was saying, you have to write and learn, ಬರ್ದೇ ಕಲಿಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. So what you have to do is, simply you take the question, obtain the relation between period of a simple pendulum, length of the pendulum, and acceleration due to gravity, mass of the pendulum, depends on t proportional to m to the power x. ಯಾವ್ದು ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಫೈನಲ್ ಇದು ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಬೇರೆ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು. t is equal to t is proportional to l to the power x, g to the power y, m to the power z. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಬಿ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ದ ಹೋಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ವಿಲ್ ರಿವೈಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಎಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, ಜಿ ಟು ದ ಪವರ್ ವೈ, ಎಮ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಝೆಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯೂ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಟಿ, ರೈಟ್, ಎಮ್ ನಾಟ್, ಎಲ್ ನಾಟ್, ಟಿ ನಾಟ್, ಟಿ1, ಬಿಕಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ 1 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ 1. and k ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. l to the power x, g to the power, g means l t to the power minus 2, right? l t to the power minus 2, g to the power y, mass to the power z. But this is l square, l to the power y, t to the power minus 2i, l to the power y, t to the power minus 2i, x plus y ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ.
ಆಮೇಲೆ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ m to the power 0 m to the power z. So z equals 0. T to the power 1 t to the power minus 2y. So 1 is equal to minus 2y. Y is equal to minus half. That you get. Then x plus y is equal to 0. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಪವರ್ l ಗೆ l to the power 0 l to the power x plus y. x plus y is equal to 0. x equal to y equal to minus half ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. x minus half equal to 0 x equal to half. So writing all those things you get this. Practice. This is only practice. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಹೋಮ್. ಒಂದು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಟೈನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ನಮಗೆ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಎ ಬಸ್ ಮೂವ್, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಲಿ. Let the car travel for a certain time. Say a car is moving with the velocity 60 km per hour like this. ಅದು 60 km per hour ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? With what quantities? What are the quantities needed to calculate the kinetic energy of a moving car? Moving with the uniform speed. Acceleration ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. You know kinetic energy is half m square, correct? Sir, half m square ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ? ಇಫ್ ದ 60 km per hour traveling car travels for 100 meters, 200 meters or just for 5 meters, whether its kinetic energy is same? Yes, kinetic energy depends on the velocity at that instant. ಅದು ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಬರಬಾರ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ಆನ್ಸರ್. ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಫೈಂಡ್ ದ equation for kinetic energy of a particle. Let us assume that kinetic energy depends on mass, velocity and distance travel. ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆ ಇ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. Kinetic energy depends on mass m to the power x, velocity to the power y, distance traveled x to the ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಗೆ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಝೆಡ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್. Let us take distance traveled as s. So let us assume that kinetic energy depends on mass, velocity of the object and distance traveled. ಇನ್ನು ಏನೇನು ಬೇಕೋ ತಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. s to the power z. Now kinetic energy is equal to constant, small k ತಗೊಳ್ಳೋಣ. A constant m to the power x, v to the power y, s to the power z. Depends on mass. I don't know how much it depends. m to the power 2 ಇರ್ಬೋದು, ಬೈ m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಗ m to the power minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ m ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವುದಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹಾಫ್ m ಸ್ಕ್ವೇರ್. x 1 ಬರಬೇಕಲ್ಲ, y 2 ಬರಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತು. z 0ಗಳು ಬರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಇಟ್. ಹಾಫ್ m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ k ಹಾಫ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ k. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. m 1 ಬರಬೇಕು, v 2 ಬರಬೇಕು, s 0 ಬರಬೇಕು, s the power 0 ಬರಬೇಕು. Okay, now writing dimensions on both sides. You know what is the dimension of energy? Energy dimension ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಎನರ್ಜಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನೀವು ಯಾವುದು ml square t to the power minus 2. Writing dimensions. Writing dimensions. Work energy have the same dimension, right? On both the sides. Both the sides. Right. m L square t to the power minus 2. That is the dimension of energy is equal to. K has no dimension. M to the power x. Okay. V to the power, V andre velocity. L t to the power minus 1. L t to the power minus 1 to the power y. V itself is L t to the power minus 1 to the power y. Yes, L to the power z. S andre displacement tane. It depends on displacement to the ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, right? L to the power z. So m to the power x,
Lt to the power minus 1 to the power y, L to the power z. S is displacement. M L square t to the power minus 2 equal to m to the power x L to the power y t to the power minus y. L to the power y, t to the power minus y, L to the power z. Spread ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. m to the power x, L to the power y, t to the power minus y, L to the power z. Writing dimensions, okay, we will move on here. m to the power 1, left hand side ಹಾಗೇನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ml square t to the power minus 2 is equal to m to the power ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, m to the power x, L to the power y plus z, ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. L to the power x to the power m into x to the power n, x to the power m plus n, L to the power y plus z, ಅದು ಬರುತ್ತೆ. L to the power y plus z, t to the power minus y, t to the power minus y. So ಇದನ್ನ ನಾವು equation 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, because we want its values. Compare the powers. Comparing powers. ಅದೇನೇನು ಪವರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. So let us compare the powers. What you will get? m to the power 1 is equal to m to the power x, x equal to 1, y plus z is equal to 2, L to the power y, ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರಿಬೋದು, t to the power minus 2 is equal to t to the power minus y. ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, minus 2 is equal to minus y, that implies y is equal to 2. ಅದಾಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. t to the power minus 2, t to the power minus y. y plus z is equal to 2, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು 2 is equal to y plus z. But y bantala, substitute ಮಾಡಿ. You take this y and put it here. That implies 2 is equal to 2 plus z. 2 ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. That implies z is equal to 0. z is equal to 0, y is equal to 2, x equal to 1. Put it here. Kinetic energy is equal to a constant that you know that it is half. ಅದು experimentally find out ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, because dimensions won't help you to get that constant. Kinetic energy equal to k, okay, m to the power x, m to the power 1. ಈಗ ನಾನು ಸಿಂಬಲ್ m ಸ್ಮಾಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, because I am writing mass, not dimension. m to the power x, velocity v to the power y, y is nothing but 2, z s to the power 0, that is equal to k mv square, correct? So kinetic energy is km square, where k is half, which can be found out experimentally. So ಇದು ಇನ್ನೊಂದು equation. So you can use the dimensions to find out the relation between different physical quantities, and this is one method to find it out, right? So we have different applications of dimensions finally. So one application of dimension yesterday itself we have seen, that is it is used to find out the relationship between to find out the principle of homogeneity, checking the homogeneity of equations. All the terms should have the same dimension, ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸಿಗೂ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು in this class we have proved that you can get the relationship between different physical quantities. The applications of for few more applications of dimensions we will see. Application ಇದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಗೆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು different problems. We will see it in the next class. Thanks for watching my class. We'll meet in the next class with few more applications of dimensions in different ways. Thank you.